Welcome to I.E.L.T.S and Toefl. Reading and speaking speaking and writing task. So we have come here. We have taken the essays from Lingua Forum, Dream Tech Publications, video number 59. International English Level Testing System and Toefl Test on English as Foreign Language. It is the international examinations on reading, writing and listening and speaking. So if you get a topic like this, in your writing task you have to write almost 250 words, and in speaking 2 minutes you have to continuously speak. Based on these topics they will be asking questions also. You should be well versed in speaking. So coming here, these type of questions, agree or disagree questions. A topic like this, what is the topic? Would you rather spend your whole life in one place? Would you rather spend your whole life in one place or move now and then to find a better job, a better home, a better community? Use specific examples and reasons to support your opinion. Read the question very carefully. Would you rather spend your whole life in one place? Say, I am born and brought up in Chennai. You are born and brought up in Kerala, Trivandrum. Will you stick on to the same place, or will you move on to a different place for a better job? Maybe to US, maybe to Japan, maybe to Mumbai, maybe to Delhi, maybe to London for a better job. You're doing the same job over here. For the same job, you get a better pay and better incentives, a better home, a good atmosphere to live in, or better community. What do you mean by community, sir? You may be living in a village or a town or a city where certain social formalities should be followed, or will you move to a different place like in Singapore? Their culture is different. Move on to America where their culture is different. Where you move on to European countries where their culture is different. So to a better community, you see the word better must be better than what your job is, better than the place where you live in, better than the community, the social, all the society oriented formalities. So you have to use specific examples and reasons to support your opinion. Are you able to understand, sir? Sticking on to the same place, or you move on to a different place for a better job, better home, better community. Either you have to say, no, I am not going to move on. Even though if I get a better job, I am so attached to my place. No, I am not going to move on because my culture is good. No, I will never move on because my home house is better. I live with my grandfather, mother, father, parents, brothers, sisters. My relations are there. So you have to choose either one. Now you start here. What this writer has said, he is saying many people, not some people, many people, he says, feel motivated to move. They love to move. They like to change. So many people, this writer is saying, not it is a general statement, it is a relative, a subjective idea of a writer. He says many people feel motivated to move. They love to move on, motivated to move. They may seek a new and better house. They may try to move on to a better house, a better job, a better urban environment. What do you mean by urban environment, sir? Urban. Better house, a new, better job, a better urban environment. Better climate. Better climate. Chennai. You compare with Bangalore. Bangalore is a cold climate, isn't it? So they move on for a better climate, better environment, urban environment. What is urban environment? There is a difference between the place where you live in Chennai and the place is Mumbai. Mumbai is urban environment. Night life, day life, with all the urban city, what it gives to you. Better house. In a place like your place, you live in an individual house. There you live in an apartment.
So, or geographical location. Extreme east like Australia, extreme west like America, north to Canada. You like to move on to different geographical location. Geographical locations. They may wish to be nearer family members or in safer surroundings. What do you mean by that? Some people, they prefer to be near to their family members. Safer surroundings. The surrounding should be safe. That's what they choose. The reasons for moving are countless. He says the reasons for moving from one place to other place is countless. What do you mean by countless? Number of reasons are there. He says reasons are countless. Numbers of reasons are there. And even if one doesn't move to take advantage of some opportunity. What is opportunity, sir? Software is highly demanded in America. So people move on to America. Space and research. Scientists are very much demanded by NASA. So people move on to US. So it is for some wonderful advantage of some opportunities. Here you may earn in lakhs. There you may earn in millions. Millions means what? 10 lakhs. Or other. It is good idea at least to be prepared for moving if such an opportunity presents itself. So this gentleman, this writer says that what? Moving to say a better place is good. Moving to a better location is good. Moving to changing the environmental is always good. Climatic conditions for various reasons. At least if you are be prepared to move, that's a welcome idea. That's what he says in the first paragraph. Coming here to second paragraph, what does he say? For example, imagine one lives in a large city with a high rate of violent crime. So he says, imagine we are living in a large city. What is a large city? Can you say an example? With a high rate of crime. Delhi, once considered to be the capital of India. Good. Even now capital of India. Now rape capital of world. Delhi has become. Is it safer for the women to live there? Question. Real question. High rate of raping is happening. Molestation. Eve-teasing. All those things are happening in Delhi. It is not safe for the women to travel in night. Only one girl was raped. Many raping cases. Daily at least 5 raping cases are happening in Delhi. Is it safe to live in a place like that? There is so much crime that police are unable to cope up with. Police are unable to cope up, adjust with. One cannot leave one's house or apartment stay safe at night. So you're living in a place like that, Mumbai, where mafia groups are there. It is not safe for you to travel in the night for a woman or a man. Even during the day, even during the daytime, one must take precautions. Precautions means what? All the safety measures, defense measures against attack and robbery. Anytime attack may happen, anytime robbery may happen. In Mumbai, they say only for Mumbai walas they can stay here, others get out. So they start bidding. North Indians, Uttar Pradesh people from South India go, they don't allow you to start business. So is such a place to live safely? The situation seems likely to get even worse. In future is going to be even worse. So he says, when crime is there, is it safe for you to live in a place? Is it good for you to stay in the same place? Then he says, is there any reason to remain to such an environment? When safer, more attractive cities, there are more attractive cities are there with more and better job opportunities are available. In Australia, what happened? Indians are beaten up. It is not safe for them. The native Australians are beating them. They are discriminating because of color. So is it safe for them to live over there in Australia? There's country like Canada. There are country like Sweden, Switzerland, where people are quite safe. The climate is good.
So the answer almost certainly is no. Is it right to stay in the same place where the crime rate is high, where there is not job opportunities, where you are discriminated? Is it right to stay? The answer is no. It is advisable to relocate. Relocate means what? Change the place. Even if so doing means selling one's home for less than one paid for. See, I purchased a house for 2 crore rupee, but a lot of problems are there. I am not able to safely live in that place. So, even if I get 1 crore, let me sell the house and go away. Staying in such a city is like remaining abode, not abroad. Abroad means what? Abroad, foreign country. Abode means what? A sinking ship. A ship is there, it is sinking, slowly going down. Sooner or later it will be submerged, it will be inside the water. So abode means it is like staying in a ship which is sinking. Even if one has a certain attachment to it, even though you are attached to that particular place, even though you are attached to that home, the future is so unpromising. In future there is no scope living there, then there is no reason to stay. You live in a place, there is no growth for you. You live in a place, there is no security for you. You live in a place, there is no climatic condition is not good. Then what do you do? What you do? Even if your house sells it for low rate, sell it and get away and move on to a safer place. That's what the writer says, and finally he comes to a conclusion stating that not every case is this severe. Not everything is so severe. Of course, every such decision, so clear cut, everything is very clear cut. Sometimes it is difficult to decide whether to stay or leave. Whether to stay or leave. This is a difficult question. Sometimes we cannot make a decision so fast. Circumstances make leaving imperative. Circumstances. What are the circumstances? In Sri Lanka, I believe, Tamilians were, that discrimination happened. People were tortured. Majority hitting the minority people. It's happening even in India. In Kashmir, the Pandits were, the Hindu Pandits were chased out of Kashmir. Lakhs of Kashmir Pandits are living in the valley. In Kashmir, they are a native land, but they were chased out by the separatists. And the Hindu Pandits are living in Jammu, not in Kashmir. Then you find Karnataka, the Kaveri water problem. Many Tamilians who thought that is their home, they were chased away. Then Sri Lankans, many Sri Lankans from Colombo, they were chased away. Now what's happening in Syria? What's happening in Iraq? What's happening in Turkey? The Muslim terrorists, they are fighting and they are chasing away the Kurds. The Shia Muslims, they are capturing the Syria, they are capturing Iraq's main places. So what happens? Can the people live there safely? They have to move on. You cannot stick on to the same place saying that this is a sentimental place. I am so attached to it. So when circumstances needs, you have to move on. However, we should be ready to relocate as quickly and as easily as possible. In Delhi, after Indira Gandhi's murder, what happened? Sikhs were killed. Nearly 3,000 Sikhs were killed. In Gujarat, what happened? One small incident happened. Muslims, nearly 2,000 Muslims were killed. So is it safe? Let us move on to a safer place rather than giving sentimental attachment to the place where we live. So clearly this topic is, would you rather spend your whole lifetime in a place, or you move on for a better job, for better environment, better salary, and all the reasons you move on to a different place. So these are the two things, and the writer is telling that he definitely wants to move, and he says the reason why: because of the crime, because of the violence, so because of the better opportunities. So these are the reasons he is ready to move on. So let us go in for a discussion, let us go in for a presentation. I request all the I.E.L.T.S takers to come forward and present their views on this topic. Yes. Yes, Taman. So you are taking an I.E.L.T.S examination. So which country are you planning to go?
I was planning for Australia. Very fine. Regarding this topic, you're planning to Australia, Yeah. so you're sticking on to this topic, isn't it? Yeah, I think Something so. it comes to you. IELTS takers always want to move to different countries. Okay, then you can. I know what you're going to speak about. Yes, try to speak what you want to say. So, as per this question, spending life in a one place is better or not? Look, say there are some people they love to stay in their own place. They wanted to look after their family and their properties and all. But there are some other peoples are also there. They don't want it to. They wanted something more. They wanted to learn. They wanted to see. They wanted to see the different cultures and the different things. But say like of some circumstances like crimes like those raping things make people to push to some other places, to new places. So I think spending in a one place is, in my opinion, is not a good opinion. I think people, if they wanted to know, or if they really wanted to know this world, I think they should move out. They should know about the other peoples. They should learn many things like the other cultures. I think so. Thank you. Very good. Very good, Taman. I request you, young lady, to come forward. So, when are you writing your exams? In the end of the October. Okay, you're moving from Kerala to New New Zealand. Zealand. You know something about New Zealand? It's very calm and quiet. Calm and quiet, a better environment, not much polluted. You have good and wonderful rivers. It's island, and so people mostly speak in English. Okay, what do you think about this topic? I would say that spending the whole life in a particular in a one place, it's very difficult, as we know that today many people, they are migrating from one place to another place for their for their for the they need some particular things should be done. That is, if we for getting a good opportunity, for getting a good job opportunity, we have to migrate from one place to another. We can't stick in a certain place, and we say or our hometown. If it, for example, if our hometown is in a rural area, and if we'll stick there and we'll say that I don't want a good opportunity or job opportunity, I will be sticking here with the little amount of salary, then it's basically, it's like we can't meet our and our children, our parents needs. So we can't say like that. So as our technology is going on and we are advancing, so if we will look after we need money to live. So for making money, we have to go other places, different places, and we have to get good job. So I would say that for getting a good job, we will migrate from one place to another. For example, if we say that in India, if we'll see, the nurses are paid very less. If they move to abroad, they are paid very high. So basically we can see that most of the nurses, they are migrating to the foreign countries, and for mainly the purpose of meeting their needs. So our basic life's basic need is that meeting our needs. So to meet our needs, we have to move from one place to another. So I will stick with the topic, and I will say that moving from one place to another is definitely good for our family and for everything. Moving from one places to another, it's very good. Thank you. What's your name? Satya, Okay, Satya, which country are you going? United States of America. United States of America. Very good. And what is your ideas regarding? I strongly support that. So move to different places. It will be better growth for our human lives.
For us, if you're strictly one place, you will, if you cannot find more jobs, you cannot find, like, you cannot find the developments more. um, if you're in the one place, the some of the companies are paying very less. So if, for example, the software companies are like TCS and Cognizant, many companies over there in Chennai. So many software engineers getting paying like thousands and lakhs wise. But if they got the job in America, so if they emigrated to America, so they got like millions salary per month. So that is the reason, because the nowadays all the person's requirements is more. They want to fulfill their life thoughts, and many things are there. For example, many scientific people and engineers are required in US and anywhere, because scientific people are very demanded in NASA. So they are recruiting people from India. So they are using in even NASA technical things and scientific research and many things over there. I know I heard about one meeting discussed with Mr. Obama. That time he said we are importing the many things from different kind of well. Even the Gulf, they're taking oils, and some of those countries they're taking like food items. But only the India, only they're taking the peoples, because we are the valuable peoples. So they are making money with our knowledge. I'm strongly supported for the moving the different places for our better opportunity. Thank you. Good. Thank you, Satya. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரைட்டிங், பேசுவது எழுதுவது திறனை மேம்படுத்துவதற்காக லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 59க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே 250 வார்த்தைகளுக்கு மிக இல்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். பேசுவது 2 நிமிடங்களுக்கு பேச வேண்டும். இந்த மாதிரி தலைப்புகளிலே கேள்விகள் வரும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, ஒற்றுக்கொள்கிறாயா, ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. இந்த தலைப்பு பாருங்கள். would you rather spend your whole life in one place? உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க ஒரே இடத்தில் வாழ்வாயா? உதாரணத்துக்கு சென்னையில் பிறந்துட்டேன், சென்னையிலேயே பிறந்து சென்னையிலேயே வளர்ந்து சென்னையிலேயே நான் இறந்து விடுவேனா? ஆர் மூவ் ஆன் நவ் அண்ட் தென் டு ஃபைண்ட் எ பெட்டர் ஜாப். அல்லது சென்னையை விட்டு மும்பை, டெல்லி, கல்கட்டா, ஆஸ்திரேலியா என்று பல ஊர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் பொழுது நான் சென்று விடுவேனா? பெட்டர் ஹோம், நல்ல ஒரு வீடு, பெட்டர் கம்யூனிட்டி, நல்ல ஒரு சமுதாய மக்கள். அமெரிக்காலே அங்கே வாழக்கூடிய கலாச்சாரம், ஆஸ்திரேலியாவில் கலாச்சாரம், ஜப்பானிலே ஒரு கலாச்சாரம், சிங்கப்பூரில் ஒரு கலாச்சாரம், ஆப்பிரிக்காவில், சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு கலாச்சாரம். இந்த கலாச்சார மாற்றங்கள் நன்றாக இருப்பதால் நான் அந்த நாட்டுகளுக்கு செல்வேனா, ஊர்களுக்கு செல்வேனா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் விளக்கங்களும் டு சப்போர்ட் யுவர் ஒப்பீனியன். அப்போ நீ ஒரு இடத்துல பிறந்து வளர்ந்திருக்கிறாய், அங்கேயே இருப்பாயா? அல்லது உன்னுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருப்பதற்காக புதிய வேலை வாய்ப்புகள், நல்ல வேலை வாய்ப்புகள், நல்ல சூழ்நிலைகள், நல்ல சமுதாய மக்கள், நல்ல லைஃப் ஸ்டைல், இதற்காக நீ மற்ற ஊர்களுக்கு செல்வாயா? தலைப்பு ஒன்று நீங்கள் சொல்லலாம். இல்லை, நான் பிறந்த ஊரிலேயே இருப்பேன், பிறந்த இந்தியாவிலேயே இருப்பேன். இல்லை, நான் வேறு நாடுகளுக்கு செல்வேன் சிறந்த வேலை வாய்ப்புகளுக்காக. ஸோ 2 தலைப்பில் நீங்கள் பேசலாம். ஸோ இங்கே மெனி பீப்புள் ஃபீல் மோட்டிவேட்டட் டு மூவ். மோட்டிவேட்டட் என்றால் என்ன? நிறைய மக்கள், அநேக மக்கள் மோட்டிவேட்டட் என்றால் என்ன? உற்சாகம் அடைகிறார்கள், புத்துணர்ச்சி அடைகிறார்கள் வெளியூர்களுக்கு செல்ல. they may seek a new and better house, புதிய வீடுகள், நியூ ஜாப், புதிய வேலை, அர்பன் என்விரான்மெண்ட். அர்பன் என்றால் நகர்ப்புற, என்விரான்மெண்ட்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. நகர்ப்புற சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் நன்றாக இருக்கிறத காரணத்திற்காக அவர்கள் வெளியூர் வருகிறார்கள். கிளைமேட் ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது, அங்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது, குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது, சூடாக இருக்கிறது. இந்த கிளைமேட் மாற்றத்திற்காக செல்கிறார்கள். ஜியோகிராஃபிக்கல் லொகேஷன், அப்போ இடம், இந்த பூமியிலே ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறாய், இன்னொரு பக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாய். ஸோ இதற்காக மாறுகிறார்களா? இதற்காக மாறுகிறார்கள் அநேக மக்கள் என்று சொல்கிறார். they may wish to be nearer family members or in safer surroundings. இவர்கள் எதற்காக நாடு விட்டு நாடு அல்லது ஊர் விட்டு ஊர் செல்கிறார்கள் என்றால், தங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே சென்று இருப்பதற்கும் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்திற்காகவும் அவர்கள் செல்கிறார்கள். the reasons for moving are countless. ஒரு மனிதன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறான்னா பல காரணங்கள் இருக்கலாம். and even if one doesn't move, take advantage of some opportunity or other, even ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு
செல்லாவிட்டாலும் கூட அதற்காக தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான். It is good idea at least to be prepared for moving if such an opportunity presents itself. ஸோ அநேக மனிதர்கள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். நாளைக்கு வெளிநாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள். ஸோ அடுத்த பேராகிராஃப் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு, இமேஜின் ஒன் லிவ்ஸ் இன் எ லார்ஜ் சிட்டி வித் ஏ ஹை ரேட் ஆஃப் வயலண்ட் கிரைம். ஒருவன் ஒரு ஊரில் இருக்கிறான், அதிக அளவிலே கொலைகள் நடக்கிறது, கொள்ளைகள் நடக்கிறது, பெண்கள் நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்லை. There is so much crime that police are unable to cope up with it. போலீஸ்காரர்கள் சமாளிக்க முடியவில்லை, அந்த அளவு கொலை குற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஊரிலே, நகரத்திலே. தாதாக்கள், குண்டர்களும் ரவுடிகளும் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். மும்பையை போன்ற ஊரிலையும் டெல்லி போன்ற நகரங்களும் பெருநகரங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்று தற்சமயம் அந்த தகவல்கள் சொல்கிறது. One cannot leave one's house or apartment safe at night. ஒருத்தன் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து இரவிலே வெளியே பத்திரமாக போய் வர முடியாது. Even during the day one must take precautions. Precautionsனா எச்சரிக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Against attack and robbery. தாக்குதலில் ஈடுபடுவார்கள் ரவுடிகள், ராபரி திருட்டு போய்விடும். அதனால் பகல்லே கூட தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள். The situation seems likely to get even worse. இன்னும் நாளாக நிலைமை மோசமாகி கொண்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு மனிதன் அந்த ஊரை விட்டு வேறு ஊருக்கு செல்ல மாட்டானா? இஸ் there any reason to remain to such an environment? எதற்காக அவன் அதே ஊரில், அந்த பிரச்சனைக்குரிய ஊரிலே இருக்க வேண்டும்? when safer, more attractive cities, பல நல்ல பாதுகாப்பான, கவர்ச்சிகரமான, நல்ல வளமுடைய நகரங்கள் இருக்கும் பொழுது, with more and better job opportunities, நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அமெரிக்காவில் சென்று விட்டால் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு மாதம் 10 லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறார்கள், இங்கே 50,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறார்கள். அங்கே செல்வாரானா இங்கேயே இருப்பாரா? ஆர் அவைலபிள்? தி ஆன்சர் ஆல்மோஸ்ட் செட்டன்லி இஸ் நோ. ஆக இவன் கண்டிப்பாக வெளிநாடு செல்வான். இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு ரீலொகேட். ரீலொகேட் என்றால் என்ன? ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு செல்வது நல்லது. ஈவன் இஃப் ஸோ டூயிங் மீன்ஸ் செல்லிங் ஒன்ஸ் ஹோம் ஃபார் லெஸ் தேன் ஒன் பெய்ட் ஃபார். ஊர் விட்டு ஊர் போகும் பொழுது 2 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கின சொத்தை 1 கோடி ரூபாய்க்கு விற்றாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் அங்கே பாதுகாப்பற்ற இடத்திலே இருப்பதை விட வெளிநாடு செல்வது நல்லது. உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீலங்காவிலே, கொழும்புலே அல்லது ஜாஃப்னாலே தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரச்சனை என்று வந்தவுடன் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை எல்லாம் அரை விலை, கால் விலை என்று விற்றுவிட்டு லண்டனும் அமெரிக்காவும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் சென்று விட்டார்கள். ஈவன் ஒன் ஹேஸ் a certain attachment to it. அவர்களுக்கு அந்த நிலத்தின் மேல், அந்த பூமியின் மேல் அவர்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தாலும் கூட the future is so unpromising. எதிர்காலம் நிச்சயமற்ற தன்மையாக இருக்கிறது. there is no reason to say. ஈராக்கிலும் ஆப்கானிஸ்தானும் சிரியாவிலும் பல பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் லட்சக்கணக்கிலே தங்கள் வாழ்ந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம். ஸோ முடிவுரையாக, not every case is this severe. அனைத்தும் இவ்வளவு தீவிரமானது இல்லை. Of course, every such decision so clear cut, முடிவுகள் சரியாக எடுக்க வேண்டும். Sometimes it is difficult to decide whether to stay or leave. சில சமயம் முடிவெடுப்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்கும். நான் சென்னையிலே பிறந்து வளர்ந்தேன், இந்த சென்னையை விட்டு செல்வதா, தமிழ்நாட்டை விட்டு செல்வதா, இந்தியாவை விட்டு செல்வதா என்று முடிவெடுக்க சிரமமாக இருக்கும். When circumstances make leaving imperative. imperative என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக சூழ்நிலைகள் கண்டிப்பாக போயே ஆக வேண்டும் என்று சூழ்நிலை வரும் பொழுதே, however one should be ready to relocate. relocate-னா ஊரை விட்டு ஊர் செல்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். relocate as quickly as and as easily as possible. ஸோ ரொம்ப வேகமாக ஊரை விட்டு காலி செய்து போயாக வேண்டும். சிலது இப்படியும் சொல்லலாம், இப்படியும் சொல்லலாம். அந்த ஊர்லேயே இருக்கணும். இந்தியா நம் பிறந்த நாடு, நம் வளர்ந்த நாடு. இந்தியாவை முன்னேற்ற வேண்டும். எதற்காக நாம் வெளிநாடு சென்று வெளிநாட்டை முன்னேற்ற வேண்டும்? அப்படியும் சொல்லலாம், இப்படியும் சொல்லலாம். ஸோ இதில் ரெண்டுலேயும் நீங்கள் சிறந்த முறையிலே பேசக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம்.